আমার আমার নাম হচ্ছে ফারহানা চৌধুরী এবং আমি আমেরিকাতে এসেছি 2019 সালে। Farhana came from Bangladesh after she married her husband. Her husband lived here, so she came from Bangladesh to the United States to join him. সে আমার সাথে অনেক রুড ছিল বরাবরই। আমি ভেবেছি আমেরিকা আসার পরে সে হয়তো আমার সাথে ভালো থাকবে, বাট আমেরিকা আসার পরে সে আমাকে মারধর, আমার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার, সবকিছু সে আমার সাথে করেছে। আমার সব স্বপ্ন সে আমার ভেঙে দিয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল আমি একটা বাচ্চা নিব, বাট সে আমাকে এত বাজেভাবে অ্যাবিউজ করেছে সব কিছু দিক থেকে, মেন্টালি, ফিজিক্যালি, ফাইন্যান্সিয়ালি, সব দিক থেকে। তো আমি পুরোপুরিভাবেই ভেঙে গিয়েছিলাম। She was even more isolated than a survivor who lived and grew up here. She truly had no one but this man who was abusing her in the worst possible ways. Miss Chowdhury was really trapped in her domestic violence situation. Her husband became abusive to her. She came from a place where people don't help victims of domestic violence. Were she to get deported, she would be in a place where she would be treated as a total second-class citizen. 20 তারিখে আমি মার্চের 2019 সালে গিয়েছিলাম ডাক্তারের কাছে, ম্যারি সেন্টারে, সোশ্যাল ওয়ার্কারের সাথে। ওরা আমাকে একটা শেল্টারের ব্যবস্থা করে। তারপরে আমার সাথে পরিচয় হয় ডিবিআরপি। The Asian Pacific Islander Domestic Violence Resource Project is not a project, it's an organization that's been around since 1996. Our role is to provide support to survivors who are from the Asian Pacific Islander communities in the DC, Maryland, Virginia areas. We provide direct services to survivors of gender-based violence that includes domestic violence, sexual assault, and other forms of violence. Organizations like DVRP are really critical to helping immigrant survivors of domestic violence because immigrant survivors don't know what their rights are, they don't know where to get help. There are language barriers, there are cultural barriers. What makes DVRP a bit different from other agencies is that there's no time frame. We work with our clients from 3 months up to 10 years. So it's just depending on the needs. They accompanied her to court. They helped her when she needed to transition shelters. A caseworker took their car and went to the shelter and helped her move her belongings from one shelter to another. We also helped her get into housing programs that she was able to stay there for 2 years, and it was 30% of her income. That was something to help her to build and budget herself so she's able to find something more permanent later in the future. ডিবিআরপির মাধ্যমে আমি জানতে পারি লিগ্যাল এইড। তারা আমাকে সাহায্য করে আমার প্রোটেকশন অর্ডারের ব্যাপারে, কারণ আমি হাজব্যান্ডকে নিয়ে অনেক ভয়ে ছিলাম, সে যদি আমাকে পায় কি হবে। After hours of back and forth in the courthouse hallway, we were able to negotiate with her husband to agree to the civil protection order, to stay away from her, to not commit further crimes against her, and incredibly, to pay her temporary alimony. একটা সময় অনেক ভয় পেতাম আমি যদি দেশে ফেরত যাই, কারণ আমার ভিসাটা ছিল হচ্ছে টেম্পোরারি ভিসা। We were then able to help her with her immigration status so that she could remain in this country, not be scared of getting deported, have work authorization. And I'm really happy to say that she's now a US citizen, which is thrilling. আমি সেপারেশনের পরবর্তীতে আমি একটা কোর্সে ভর্তি হই, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট। তো আমার ভবিষ্যতের গোল হচ্ছে আমি বাংলাদেশে যেরকম একটা ভালো কোম্পানিতে চাকরি করতাম, এখানেও একটা ভালো কোম্পানিতে চাকরি করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে আমি নিজে একটা সাকসেসফুল ওমেন হিসেবে দাঁড়াতে চাইতেছি। I wish Farhana every good thing in life. She totally deserves it. She has gone through so much and is living her life with such joy and courage and positivity, and seeing what independence and safety offered her is just incredible.